Jews, Ukrainians, Poles, Russians, Belarusians, and so on, who were murdered while both Hitler and Stalin were in power, so between 1933 and 1945, in the lands which I call the bloodlands. Today that would mean Western Russia, the Baltics, Belarus, Ukraine, most of Poland. Отож, проблема, на яку натикається наше розуміння у цій історії, полягає в тому, що оповіді, які я вам зараз розповів, стосуються лише 3 із 14 мільйонів осіб. 14 мільйонів осіб, що їх убито, що вони загинули у певному часі і в певному місці. Йдеться, власне, про ці 14 мільйонів українців, поляків, росіян, євреїв, громадян балтійських країн, що загинули у той час, коли як Сталін, так і Гітлер були при владі. Тобто між 33 і 45 роками загинули вони у певному місці, яке я називаю Bloodlands, кривавими землями чи кривавим пограниччям. І це місце, ця територія охоплює Західну Росію, Балтійські держави, Білорусь, Україну і більшу частину Польщі. So these lands, the subject of the book, are a very special place. They're special for 3 different reasons. The first of them I already mentioned, that this is where 14 million people were murdered in a very short time. The second is, this is where both German and Soviet power were present. So there were many parts of the world, like France, Belgium, Germany itself, where German power was present, but not Soviet. In most of the Soviet Union, Soviet power was present, but never German. These are precisely the territories where both German and Soviet power was present. And the third thing which is special about these territories is that this is exactly where the Holocaust took place. This is where most European Jews lived. It's where pretty much all of the victims of the Holocaust died, which is another way of saying, in the same place where about 5.5 million Jews were killed, about 8.5 million non-Jews were killed during the same period while Hitler was in power, from 1933 to 1945. Особливістю цієї території є те, що, по-перше, те, що вже було сказано, саме тут загинуло 14 мільйонів людей, 14 мільйонів осіб. По-друге, це територія, де присутніми були як німецька, так і радянська влада. Звісно, що так було не всюди, скажімо, у Франції, чи Бельгії, чи Німеччині присутні була тільки німецька влада, але не радянська. Натомість у Радянському Союзі на переважній більшості території була присутня, звісно, радянська влада, але не німецька. Саме на цій території, в цих кривавих землях, вони співіснували і співдіяли. Третьою причиною є те, що саме в цьому місці відбувся Голокост. Тобто це означає, що в одному і тому самому місці загинуло 5,5 мільйонів євреїв і до того ж 8,5 мільйонів неєвреїв. So the book begins from this very simple observation, this very simple calculation that 14 million people were killed at a certain time in a certain place. This number is important because it's so high, but it's also important because of what it tells us about the German and the Soviet regimes. 14 million is not only a very big number in and of itself, it's also the vast majority of the people that the German and Soviet regimes killed. The total figure is something like 17 million. So of that 17 million, 14 million were in this very small region.
Отже, книжка починається із простого спостереження, із простого обчислення, що 14 мільйонів осіб загинули за певний дуже обмежений час, у певному географічно обмеженому місці, просторі. Це число не лише дуже високе, а важливе також і тому, що воно розповідає нам дещо про обидва режими. Бо це люди, що загинули, це не лише велика кількість загиблих людей, а це і абсолютна більшість людей, що загинули від обох режимів. Тобто, якщо говорити про загальну кількість жертв, то їх є близько 17 мільйонів осіб. З цих 17 мільйонів 14 мільйонів загинуло тут. Given that this observation is so simple, the question that arises, why haven't we seen the history this way? After all, 14 million people are murdered in 12 years in a relatively small part of the world. We have here a catastrophe which is really beyond comparison, but it has never really been understood as a single event. And so it's important, I think, to understand why not. And the answer has to do with the way we think about history. There are, of course, very important historical literatures about this subject, about parts of this subject. There's a very important historical literature about the Holocaust, a very important historical literature about Soviet terror, very important literatures about the suffering of individual nations, be they Ukrainian or Polish or Jewish, Belarusian, Russian. The problem, though, is that these historical literatures, Holocaust, Soviet terror, national suffering, they run in parallel to each other. They don't really communicate with each other. It's as though they describe events which happened in different places in different times. But the striking thing is, they really all describe events that happened in the same place and in the same time. Отож, з цього простого спостереження випливає просте питання. Чому ж ми не бачили історії через це спостереження? Якщо справді за 12 років у одному місці загинуло 14 мільйонів осіб, то це катастрофа незрівнянна. Однак ніхто ніколи не подавав її, чомусь не прийнято було її розуміти як одну подію, як спільну подію. Чому так? Відповідь тут слід шукати у історії, у тому, як писалася історія цього регіону. Звісно, існує історична література про частини оповіді, про частини регіону. Тобто можна знайти літературу, широку літературу про Голокост, чи про радянський терор, чи про страждання окремих націй, польської, української, білоруської тощо. Проблема полягає в тому, що ці літератури співіснують паралельно. Вони не перетинаються і не спілкуються між собою. Так, ніби всі ці події сталися у різних місцях і в різні часи. Але проблема власне в тому і полягає, що всі ці літератури так чи інакше зачіпають події, які відбулися в одному місці в один час. But the problem really goes deeper than that. It's not just that the stories are parallel, it's that they resist integration. National histories don't like to be pushed together. But the problem here is that national history can only ask questions. National history can't answer questions. National history can ask, why were we the victims of a terrible catastrophe? It can ask, why were we the perpetrators of a terrible crime? But it cannot answer those questions. It can only ask them. You cannot answer them without referring to forces that are greater than and go beyond the nation. So what we have are national histories competing with each other, all of them overlooking the larger factors that would make the national histories intelligible. And this is a point that I would stress.
you can know everything about Ukrainian history. Everything you could, if you did. Imagine you knew everything. It wouldn't explain to you why there was a famine in 1933. You could know everything about Jewish history. That won't explain to you why there was a Holocaust. You can know everything about Belarusian history. That won't explain why the Germans shot 300,000 Belarusians in 1942 or 1943. You can know everything about Polish history, but that won't tell you why in the Great Terror about 100,000 Poles were executed. National history can describe these events. What it cannot do is explain them. Отож, проблема насправді є насправді ще глибшою, бо ці історії національні не лише існують паралельно одна з одною, а і противляться інтеграції. Національні історії противляться порівнянню і співставленню. Бо, однак, національна історія може лише ставити питання, а не давати на них відповіді. Тобто національна історія може спитати, чому ми стали жертвами певної катастрофи, або ж чому ми здійснили певний страшний злочин. Але вона не може на ці питання годі відповісти без того, щоб вийти за рамки національного бачення і зосередитися на факторах, які виходять значно ширших. Можна, наприклад, знати все про українську історію. Уявімо собі, що це можливо. Уявімо собі, що можливо знати абсолютно все про історію України. Але навіть якби ви знали все про історію України, вам це знання не дало б відповіді на те, чому у 1933 році був голод. Можна знати все про історію єврейства чи єврейську історію, але це не дасть вам розуміння Голокосту. Можна знати все про історію Білорусі, але це не дасть вам розуміння, чому розстріляно 300 тисяч білоруських, чому нацисти розстріляли 300 тисяч білоруських громадян. Все про польську історію, однак з цього ми не зрозуміємо, чому у великому терорі загинуло 100 тисяч поляків. So, national histories ask questions which they can't answer. And the politics of national history keeps national histories apart. We don't notice the things that are similar. So, as far as I know, no Polish historian has ever noted that the German troops who committed such horrible atrocities during the Warsaw Uprising in 1944 were exactly the same people who had just finished killing hundreds of thousands of Belarusians in the Belarusian forests and swamps in 1943. But they were. These histories have common points which no one ever notices. But beyond the national problem, there's also a deeper political problem. There's the problem of the polarization of the 20th century. The problem of understanding the relationship between Nazi Germany and the Soviet Union. It's very easy to think of Nazi Germany and the Soviet Union as different systems, because they were very different systems. They were organized differently, they had different ideologies, they had different sorts of histories. But the one thing that they had in common, the one thing they had profoundly in common, was territory. Both of them wished to rule, and both of them briefly did rule, a certain territory, the territory between the Baltic and Black Seas, between Poznan and Smolensk, that I'm calling the Bloodlands. Отож, національна історія задає питання, не дає відповіді, а політика до того ж роз'єднує національні історії. Вона не дозволяє бачити подібності між ними і паралелі між ними. Так, жоден польський історик ніколи не зауважив того, що німецькі війська, які у 1944 році розгромили Варшавське повстання,
були тими самими військами, які щойно завершили операції у болотах і лісах Білорусі у 1943 році. Ці спільні риси цієї трагедії залишаються непоміченими. Глибша політична проблема полягає в тому, у поляризації, яку з собою несе історія ХХ століття. У власному стосунку між німецьким, нацистським і радянським режимами. Про них легко думати, про ці два режими легко думати, як про режими і системи зовсім різні, бо, зрештою, вони були зовсім різними системами, як організаційно, так і ідеологічно. Об'єднували їх територія, точніше прагнення правити над певною територією. So I tried to write this book in a way that might overcome some of these problems. I applied 3 methods which are a little bit different from the way that history is usually written. The first method was that I tried to avoid national exceptionalism. This is a book which begins not from the observation that 5.5 million Jews were murdered, not from the observation that close to 4 million Ukrainians were murdered, and so on. It's a book that begins from the observation that 14 million human beings were murdered. And what it seeks to explain is why, in a certain time and place, so many human beings were murdered. It matters, of course, that people are Jews or Ukrainians are poor Poles, but that's not the only thing that matters. And if you ask the question why so many human beings were killed, it leads you to different places than if you ask the question only in national terms. The second thing which I do in this book, which is a little different, is that I keep the Germans and the Soviets both in view. I'm not trying to compare them, although I do issue some comparative judgments. I'm simply trying to follow them as Soviet power and German power appear on these territories. So I pay attention to their overlaps. I pay attention to their interactions. What I don't pay attention to at all are the various taboos or attempts to keep the two systems separate. If we want to be serious about understanding the history of this region, we have to know that it has to do with the presence of both of these regimes. And the third thing that I do is that I define my subject very carefully and very precisely in terms of mass killing. This is a book about mass killing. It's not a book about concentration camps. Most people who were deliberately murdered never saw a concentration camp, and most people who went to concentration camps came out again. This is a book about deliberate mass murder, a book about starvation, a book about shooting, a book about gassing. If you look at deliberate killing, what you find is that almost all of it happened here. Ukraine, Western Russia, Belarus, Poland, the Baltics. The camps, in a way, distract us. They move our perspective away from what was actually the center of the horde, from what was the darkest place. Отож, я намагаюся подолати всі ці проблеми, що їх представляє національне бачення. І для цього я вдаюся до 3 чільних методів, дещо відмінних. Перший метод полягає в тому, що я намагаюся уникнути національної винятковості. Тобто, в першу чергу, мені йдеться про те, що вбито 5,5 мільйонів євреїв або 4 мільйони українців тощо. Мені йдеться про те, що загинуло 14 мільйонів людей, 14 мільйонів людських істот, 14 мільйонів людських осіб. Чому вони загинули? Тобто, звісно, важливо, що вони є поляками, чи українцями, чи євреями, але йдеться не лише про це. І якщо ми поставимо собі питання, чому загинула така велика кількість людей, а не просто чому загинули українці, або чому загинули поляки, то побачимо, що таке питання приведе нас до інших відповідей.
Другим моїм методом є те, що я не втрачаю з очей водночас як нацистської Німеччини, так і Радянського Союзу. Я завжди дивлюся на обидві системи. Я не намагаюся їх порівняти, я просто слідкую за їхньою присутністю у цьому регіоні. Слідкую за тим, як вони між собою взаємодіяли, де їхня присутність накладалася одна на одну. І я абсолютно відкидаю всі табу чи вимогу відокремлювати ці дві системи.